ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ welcome back. We are continuing with the current electricity. Good evening all. നമ്മൾ കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ടാണ് കിടക്കണേ. കറണ്ട് എന്താ റേറ്റ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്ലോ ആണ്. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് അറിയണം. Q = +or - NE. കാരണം ടോട്ടൽ ചാർജിന്റെ ബോഡീസ് ക്വാണ്ടൈസർ ആണ്. ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇസ് ഇന്റർണൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് ഫണ്ടമെന്റൽ ചാർജ്. ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കുളൂം, കറണ്ടിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ കുളൂം പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആംപിയർ. പിന്നെന്താ ആ ലോ ഓഫ് ക്വാണ്ടൈസേഷൻ ചാർജിന്റെ വിശേഷമൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ലെങ്ത്. റെസിസ്റ്റൻസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു 1 ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും, ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടും. ആ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അതിന്റെ വേറെ പേരാണ് എന്ത്? സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് എ, ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ല. റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താ? റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയുടെ വേറെ പേരാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? യൂണിറ്റ് ഓം മീറ്റർ ആണ്. റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ്. എന്താ റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ്. HINDRANCE. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ബ്ലോക്കേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹിൻഡ്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ഓഫേർഡ് ടു ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറന്റ് ആണ് എന്ത്? റെസിസ്റ്റൻസ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. യൂണിറ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി അത് കണ്ടു. എന്താ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞ പേര് വരാൻ കാരണം? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി റോ = RA/L ആണ്. ഏരിയ 1 മീറ്റർ സ്ക്വയറും ലെങ്ത് 1 മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി = റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിന്ന് റെസിസ്റ്റൻസ് പറയാൻ കാരണം ഒരു വയറിന് യൂണിറ്റ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയയും യൂണിറ്റ് ലെങ്ത്തും ആണെങ്കിൽ ആ വയറിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് റെസിപ്രോക്കലോ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആണ് എന്ത്? കണ്ടക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റിനെ എങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക? സിഗ്മ. അതെന്താ? 1/ρ ആണ്. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ വരിക? ഓം ഇൻവേഴ്സ് മീറ്റർ ഇൻവേഴ്സ്. അതാണ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ കണ്ടക്ടൻസ് റെസിപ്രോക്കലോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓംസ് ലോ നമുക്കറിയാം. എന്താ ഓംസ് ലോ പറയണേ? At a constant temperature, current flowing through a conductor directly proportion to potential difference V directly proportion to IR, V directly proportion to I, V is equal to IR, I is equal to V/R, R equal to V/I. ഇനി എന്താ ഓംസ് ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയണേ? പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നേ, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായ ഓംസ് ലോ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി രണ്ട് പേരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ? നേച്ചറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനും. റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ഏതൊക്കെയാ? നേച്ചറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും. ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണേ. നമുക്കറിയാം ലെങ്ത് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും, ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ആര് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്? റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. പക്ഷെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ആരൊക്കെയാ? ലെങ്ത്, നേച്ചറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും. എന്താ നേച്ചറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയണേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ കോപ്പറിന്റെ വയറിൽ കുറച്ച് സിൽവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചർ മാറി, അപ്പൊ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി മാറും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേച്ചറിനെയും ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത്. ഇനി ജൂൾസ് ലോ എന്താ പറയണേ? നമ്മളൊരു ബൾബ് കത്തി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൾബിന്റെ അവിടെ പോയി തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ ചെറുതായിട്ട് ചൂട് അനുഭവപ്പെടും. ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓഫ് യു, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആ ചൂട് അനുഭവപ്പെടാൻ കാരണം എന്താ? ജൂൾസ് ലോ ആണ്. എന്താ ജൂൾസ് ലോ? ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഇൻ എ കറന്റ് ക്യാരിയിങ് കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് കറന്റ് ഫ്ലോ, H = I²RT. അതിൽ തന്നെ V = IR ആണ്. സോ instead of IR we can substitute V. So H = what? VIT. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്താ? ജൂൾ ആണ്. ഹീറ്റിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ജൂൾ ആണ്. അതും മറക്കണ്ട. H = I²RT, H = VIT, I is current, R is resistance, T is time. അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഹീറ്റ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യണത് ആരെയാ? കറണ്ടിനെയാണ്. ഹയർ ദ കറന്റ്, ഹയർ വിൽ ബി ദ ഹീറ്റ്. പിന്നെ പവർ = വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം ആണ്. പവർ ഈസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ ആണ്. പവർ = വർക്ക് ഡൺ ബൈ ടൈം. യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്താ? വാട്ട് ആണ്. കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പവർ എന്താ? കിലോ വാട്ട് ആണ്. 1 കിലോ വാട്ട് 1000 വാട്ട് ആണ്. വേറെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹോഴ്സ് പവർ. 1 ഹോഴ്സ് പവർ എത്ര വാട്ടാ? 746 വാട്ട് ആണ്. ഇനി അതിൽ തന്നെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ട്. അതെന്താ? കിലോ വാട്ട് അവർ ആണ്. എന്താ കൊമേഴ്ഷ്യൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി? കിലോ വാട്ട് അവർ. 1 കിലോ വാട്ട് അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ?
It is the energy consumed by an appliance of 1000 watt when it is used for 1 hour. 1000 വാട്ട് കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഉപകരണം 1 മണിക്കൂർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് 1 കിലോ വാട്ട് അവർ. 1 കിലോ വാട്ട് അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 3.6 ഇൻറ്റു 10⁻6 ജൂളാണ്. ഹോഴ്സ് പവർ 746 വാട്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് മാഷ് വേഗം പറയണേ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാൽ മതി. അപ്പൊ അതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് റെസിസ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് 2 രീതിയിൽ കണക്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെ? സീരീസ് ആയിട്ടും പാരലൽ ആയിട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാം. സീരീസ് കോമ്പിനേഷനിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? R1 + R2. പാരലൽ കോമ്പിനേഷനിൽ എന്താ ഫോർമുല? R1 R2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 + R2. ഇനി n റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഈച്ച് വിത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് R കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ NR, പാരലൽ ആണെങ്കിൽ R/n. ഇനി 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താ? R1 R2 R3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ R1 R2 + R2 R3 + R3 R1. 3 റെസിസ്റ്റേഴ്സ് പാരലൽ ആവും. ഇനി ഇതിന്റെ ഒപ്പം കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ സീരീസിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പാരലിന്റെ ഫോർമുല പോലെ. അപ്പൊ കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് സീരീസിന്റെ ഫോർമുല എന്താ? C1 C2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ C1 + C2. കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ പാരലിന്റെ ഫോർമുല എത്രയാ? C1 + C2. ഇനി n കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഈച്ച് വിത്ത് കപ്പാസിറ്റൻസ് C കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല? ടേക്ക് 1 കപ്പാസിറ്റർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. പാരലൽ ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർമുല? ടേക്ക് 1 കപ്പാസിറ്റർ ഇൻറ്റു നമ്പർ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ്. അപ്പൊ റേഷ്യോ ഓഫ് സീരീസ് ടു പാരലൽ 1/n². കപ്പാസിറ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ, റെസിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കേസിൽ സീരീസ് ടു പാരലൽ n²/1. നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്തു. ആ ടൈപ്പ് തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്തു. വീണ്ടും അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ. പവറിന്റെ 3 ഇക്വേഷൻ ഏതൊക്കെയാ? I²R VI V²/R. പവറിന്റെ 3 ഇക്വേഷൻ എന്താ? I²R VI V²/R. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്. റെസിസ്റ്റർ നെറ്റ്വർക്ക് സോൾവ് ചെയ്യല് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു. ശരി, ഇനി ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓംസ് ലോന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലെ ഒരു ബേർഡ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് എൻ്റെ മോളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, നീ മൊബൈൽ ചാർജറൊക്കെ വയറുമ്പോൾ കുത്തുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചോളോ, ഷോക്ക് അടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവൾ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു മറുപടിയാണ്, പപ്പ ഈ പക്ഷികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇത് പക്ഷിയാന്ന് നോക്കി, ഇത് ഫേസ് 2 വയറാണ് വീട്ടിലേക്ക് വരണം. ഫേസ് 230 വോൾട്ടും ന്യൂട്രല് 0 വോൾട്ടും. അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പക്ഷി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷി ചത്തുപോകും, കരിഞ്ഞു പോവും. എന്താ കാരണം? അതിന്റെ ഒരെൻഡില് 230 വോൾട്ടും മറ്റേ എൻഡിൽ എത്രയാ? 0 വോൾട്ടും. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് എത്രയായി? 230 വോൾട്ട്. അപ്പൊ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഹൈ, ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും. പക്ഷേ ആ പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നോക്കി, ഇത് ഫേസ്, ഇത് ന്യൂട്രല്. ആ പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു നോക്കി, ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാലാ അതിന് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? ആ പക്ഷിയുടെ ഒരെൻഡില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാലില് 230 വോൾട്ട്, മറ്റേ കാലിലും 230 വോൾട്ട്. അപ്പൊ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ? 0 വോൾട്ട്. അതിന് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് എന്താ മനസ്സിലായേ? എന്താ ഈ ഇലക്ട്രിക് ലൈനിൽ ഇരിക്കുന്ന കാക്കയ്ക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാത്ത? കാക്ക കാല് ഇങ്ങനെ വെക്കുക, അല്ലാണ്ട് കാല് ഇങ്ങനെ വെക്കില്ല കാക്ക. കാരണം ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ കാക്കയ്ക്ക് അറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് കൂടും, അപ്പോഴെന്താ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്ത് കാക്ക ചത്തുപോകുന്നു. ഇങ്ങനെ വെക്കാണെങ്കിലാ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് 0 ആണ്. അപ്പൊ ലാർജ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല, കാക്കയ്ക്ക് ഒന്നും പറ്റില്ല. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാനൊരു ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പോവാണ്. ഞാൻ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടി. അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻമ വന്ന് വീണു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആ ലൈനിന്റെ ഇവിടെ 230 വോൾട്ടും ഇവിടെ 0 വോൾട്ടും ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാനൊരു ഇലക്ട്രിക് ലൈൻമ വന്ന് വീണു. നൗ ഞാനിവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. എൻ്റെ ഒരു കൈ ഇതേ ഇവിടെ പിടിച്ചേക്കണു, മറ്റേ കൈ ഇവിടെ. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ശരീരം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക. വിൽ ഐ ഗെറ്റ് ഷോക്ക്? എനിക്ക് ഷോക്കൊന്നും കിട്ടില്ല. കാരണം എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ? 230 വോൾട്ട് ആണോ 0 വോൾട്ട് ആണോ? എൻ്റെ 2 കൈയും 230 വോൾട്ടില്ല. അപ്പൊ എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ? 0 ആണ്. ഞാൻ എയറിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇട്ടാ. പക്ഷെ ഞാൻ when it comes in contact with the ground, now what is the problem?
Ground potential is 0 volt. And top potential is what? 230 volt. So what is the difference in potential? 230 volt. ഞാൻ ചത്തുപോകും. പക്ഷേ ഞാൻ എയറിൽ ഹാങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലാ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല? ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. കാരണം എന്താ? എൻ്റെ വോൾ ബോഡിക്ക് 230 വോൾട്ട് കിട്ടും. പക്ഷേ 230 വോൾട്ട് കിട്ടും. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമുക്കറിയാം പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ്. It is the potential difference that creates the current, not potential. പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം. ഇതിൽ തന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സപ്പോസ് I am hanging on a line with 111 kilovolt. This is 0 volt. I am hanging like this. Now what happens? Sorry, additional ഒരു കൈയും കൂടി വന്നു. Okay, I'm hanging like this. Now what happens? Still I won't get any shock. Suppose I am in air. But suppose I am having long hairs. എൻ്റെ തലമുടിയുടെ വലിപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിൽ, ഭയങ്കര നീളമുള്ള ഹെയർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? എൻ്റെ ഹെയർസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എന്താ കാരണം? ഷോക്ക് അടിക്കൊണ്ടല്ല, എൻ്റെ ബോഡിക്ക് ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട്. അതായത് എൻ്റെ ബോഡി ഒരു ചാർജ്ഡ് ബോഡി ആവും. പക്ഷെ ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. ചാർജ് ഫ്ലോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും, വേണം. സിൻസ് മൈ ബോഡി ഈസ് ഹാവിങ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ചാർജ്, but since there is no potential difference, charge is not flowing. But still, since my body is having large amount of charge, each of my hairs will have same charge. So what will happen? Like charges will repel each other. Like charges will what? Repel each other. Like charges will repel each other. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മുടി ഇങ്ങനെ വിടർന്ന് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ടാവും നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഈ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിലും സീരിയലുകളിലും പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുമ്പോൾ മുടി ഇങ്ങനെ സ്പൈക്ക് അടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്താ? ലാർജ് ചാർജ് ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ ലൈക്ക് ചാർജസ് റിപ്പൽ ഈച്ച് അതർ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓംസ് ലോയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ പോയിന്റ് എന്താ? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് കറന്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് കറന്റ്. Okay, so that topic is done. Next, color coding. It's a deleted topic, but for entrance it's there. Ohm's law we have discussed. Ohm's law, Joule's law, resistor series, parallel we have done. So yeah, this is also done. Now see, when resistors are connected in series, its total resistance increases. When resistors are connected in parallel, total resistance decreases. So if you want to increase the current, how you will connect two resistors? Now I am thinking, we want to increase the current. So that means what? Resistance should be decreased. So I will connect resistors in parallel. Suppose we want to decrease the current. What we have to do? Resistance should be increased. Resistance increased means what? They should be connected in series. I hope it is clear. Next is drift velocity, which is a very lengthy derivation. So let me do that. Drift velocity. It's a very important derivation. Drift velocity. Let's see. Conductors have large number of free electrons which are under constant random motion, That means what? There is no preferred direction for the free electrons of a conductor. They will be moving in random direction, so that their average initial velocity
average initial velocity will be 0. So that their average initial velocity will be 0. So u vector is equal to u1 vector plus u2 vector plus etc. plus un vector by n, and is equal to 0. What is u vector? This u vector, or you can write u average. Average initial velocity is what? Initial velocity of first electron plus initial velocity of second electron, and it goes on like that, and initial velocity of nth electron divided by total number of electrons is equal to what? 0. That is the average initial velocity. Under what condition? Here, what is the specialty? When no electric field is applied. When no electric field is applied. We are not applying any electric field. When no electric field is applied. We are not applying any electric field. Now let's see. So under the absence, or if electric field is not present, the average initial velocity of electrons in a conductor will be what? 0. Now let's see. When we apply an electric field, electrons will experience Lorentz electric force. That we have seen. Lorentz electric force given by F suffix E. E stands for electric, QE vector. Lorentz electric force. F suffix E is equal to what? QE vector, where Q is the charge, E is the electric field. When we apply an electric field, electrons will experience what? Lorentz electric force. So, due to this force, electron will accelerate in the opposite direction of applied electric field. Opposite direction of applied electric field. Electron will accelerate in the opposite direction of applied electric field. So, F equal to what? F equal to MA. So, A equal to what? F by M. Now, what is F here? F equal to minus, generally it is QE, but instead of Q, I am writing charge as E. So, F equal to minus E. Why minus sign? Negative sign indicates electron experience force in the what direction? In the opposite direction. Electron experience force in what direction? Opposite direction. That is the negative sign. So F equal to minus E. What is F? Lorentz electric force. E is what? Charge of the electron, and capital letter E is what? Applied electric field. Why there is minus sign? If electric field is in this direction, then the force experienced by electron will be in the opposite direction. For that purpose only we have given minus sign. So I am going to the next slide. F equal to what? Minus EE. Now, after this acceleration, electrons attain a final velocity given by the equation
V is equal to U plus AT. This is a basic question. For first electron, what will be the final velocity? V1 is equal to U1 vector, or V1 vector is equal to U1 vector plus A vector tau 1. Now what is this tau 1? It is the relaxation time of first electron. Relaxation time of first electron. Now, what is the relaxation time? During electron motion, they will collide with each other. And the time elapsed between two successive collision is called relaxation time. What is the meaning? During the motion, electron will collide. During its motion, electron will collide with each other. So after one collision, how much time taken by the electron to have the next collision? Or it is the time elapsed between successive collision. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അടുത്ത ഇടി നടക്കുന്നത്, അതാണ് relaxation time. So some students were asking why F equal to EE. Sir, I am in class 10th and I want to give JEE 2027. Okay, F equal to, Navneet was asking why F equal to minus EE. Lorentz electric force equation is what? QE. What is Q? Instead of charge Q, I am writing E. You can use either Q or you can use variable E for the charge. Now, Lorentz electric force is equal to minus EE. Why minus sign? If you apply electric field in this direction, then electron will experience force in the opposite direction. That is given by this minus sign. That is given by this opposite sign. So if electric field is in this direction, then electron experience what? Force in the opposite direction. So that is the reason why there is a minus sign. Navneet മനസ്സിലായോ മോനെ? Yeah, okay. So Naveen Kumar, I thought it was Navneet. Okay. So that was about the first electron. So I am just concluding here. What are the F equal to what? Minus EE. Then what is the velocity attained by first electron? U1 vector is V1 vector is equal to U1 vector plus A vector tau 1. Second electron V2 vector is equal to U2 vector plus A vector tau 2. It goes on like that. Then nth electron velocity will be what? U1 vector is plus A vector tau n. First electron final velocity is what? V1 vector is equal to U1 vector plus A vector tau 1. Second electron final velocity is what? U2 vector plus A vector tau 2. Now some students will be thinking, enna A vector nu matram. Why I am not writing A1, A2? Because all electrons will have same acceleration. Ella electron acceleration enda same.
അപ്പോൾ എന്താ V1? ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി. അതെങ്ങനെ കിട്ടുക? ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി പ്ലസ് ആക്സിലറേഷൻ ഇൻറ്റു റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ. ഇങ്ങനെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും വെലോസിറ്റി. ആവറേജ് ഓഫ് ദിസ് വെലോസിറ്റി is called drift velocity. Average of this velocity is called what? Drift velocity. So drift velocity Vd vector is equal to V1 vector plus V2 vector plus etc. plus Vn vector whole by n. So drift velocity is equal to instead of V1 vector I can write what? U1 vector plus A vector tau n. Instead of V2 vector tau 1. Instead of V2 vector I can write what? U2 vector plus A vector tau 2 plus etc. plus Un vector plus A vector tau n divided by what? Total number of electrons, capital letter N. So what is drift velocity? I am splitting it. See, U1 vector plus U2 vector plus etc. plus Un vector whole by n. ആ U കാരെ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി എഴുതി. Then A vector tau 1 plus A vector tau 2 plus etc. plus A vector tau n whole by n. Now, what is this value? We have seen this before. This is what? Average initial velocity. That is, drift velocity is equal to what? This average initial velocity is 0. That we have seen in the previous slides. Average initial velocity is what? 0. That we know. So instead of U1 vector plus U2 vector plus etc. Un vector whole by n, I am writing what? 0. Now I am taking A vector common here. So it becomes what? Tau 1 plus tau 2 plus etc. plus tau n whole by n. See, I am not giving vector sign to tau since it is time. Now I am not writing A1, A2, A3 because all will have same acceleration. So drift velocity is equal to A vector tau. What is this tau? Where tau is average relaxation time. Average relaxation time. Tau is equal to tau 1 plus tau 2 plus etc. plus tau n whole by n. That is replaced with a single tau. What is tau? Average relaxation time. അതായത് ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം അങ്ങനെ പോയി nth ഇലക്ട്രോണിന്റെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എന്ത്? ആവറേജ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം. അപ്പൊ അത് കിട്ടി നമുക്ക്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്താ കിട്ടി ഇക്വേഷൻ? A vector tau എന്ന് കിട്ടി. Now ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ആണ് അല്ലെ? ഇതേ ഫോഴ്സിന് നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് MA. സോ മൈനസ് ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? MA. സോ ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? മൈനസ് ഇ ബൈ m. We know one equation is what? Minus EE. Another equation is what? F equal to MA. So what is, when we equate those two equations, minus EE is equal to MA. So A vector equal to what? Minus EE by M. ഇത് മനസ്സിലായോ? ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മൈനസ് ഇ എന്ന് എഴുതി. അതേ ഫോഴ്സിന് നമുക്ക് വേറെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. എന്താ? MA ആണ്. അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ? MA ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇഇ. സോ A ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? മൈനസ് ഇഇ ബൈ M. അത് നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലാ? Instead of A, you can write what? Minus EE by M into tau. This is the equation for drift velocity. Minus EE tau by M.
what is equation for drift velocity? Minus E tau by m. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ. പക്ഷെ എടുത്ത് പറയണു, പല വട്ടം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി? എന്താ ഇക്വേഷൻ? മൈനസ് ഇ ടോ ബൈ എം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ കുട്ടികൾ ചോദിക്കും, മാഷെ ഇതിപ്പോ 1 മാർക്കിനോ 2 മാർക്കിനോ ചോദിച്ച് ഇത്ര എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? വേണ്ട. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു തട്ടിപ്പ് പറഞ്ഞുതരാം. ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി definition: it is the average velocity with which electrons in a conductor move in the opposite direction of applied electric field. എന്താണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് electrons in a conductor move in the opposite direction of applied electric field. അതിന്റെ മലയാളം എന്താ? അതായത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിലെ ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ആണ് എന്ത്? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. എന്താ ഇക്വേഷൻ? മൈനസ് ഇ ടോ ബൈ എം. യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. കാരണം അത് വെലോസിറ്റി ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്, ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. നമ്മുടെ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ടോപ്പിക് എന്താ? ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ലെറ്റ്സ് സീ കണ്ടിന്യൂയിങ്. നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണേ. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് മൊബിലിറ്റി. മൊബിലിറ്റി എന്താണ്? മൊബിലിറ്റി റേഷ്യോ ഓഫ് magnitude of drift velocity to the applied electric field is called mobility. What is mobility? Ratio of magnitude of drift velocity to the applied electric field is called mobility. Mobility denoted by mu ആണ്. Letter mu. ഇതിനെ എന്താ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാ? mu. അപ്പോൾ magnitude of drift velocity. So you don't have to give the minus sign to the applied electric field. So mobility mu is equal to E tau by m by E. So what happens? E gets cancelled. So mobility mu is equal to what? E tau by m. What is its unit? Unit of mobility is meter square per volt second. What is the unit of mobility? Meter square per volt second.
So what is mobility? Ratio of magnitude of drift velocity to the applied electric field. So what is magnitude of drift velocity? E tau by m by E. So E gets cancelled and mobility is what? E tau by m. മക്കളെ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം. What is E? E is charge of electron. What is tau? Average relaxation time at tau. What is m? Mass of electron. So that was about mobility. Mobility unit +2 ഫിസിക്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാണ് മൊബിലിറ്റി. അതുപോലെ ഉള്ള ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ്. അത് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? ന്യൂട്ടൺ. അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആരെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ. ആർക്കും അറിയില്ല? പലവട്ടം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ്. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ കുളൂം അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ. വെരി ഗുഡ് ശരണ്യ, വെരി ഗുഡ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് മൊബിലിറ്റി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താ? മൊബിലിറ്റി. ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ വേറെ ഉണ്ട്, വോൾട്ട് മീറ്റർ. ഗുഡ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ടോപ്പിക്കും കഴിഞ്ഞു. ശരി, നമുക്ക് വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോവാം. അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് വേറൊരു ടോപ്പിക്, റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ current and drift velocity. കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. എന്താണ് റിലേഷൻ? നോക്കാം. റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അതെന്താണെന്ന് ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക. ടോട്ടൽ ചാർജ് in a conductor. Total charge in a conductor Q is equal to NaLe ആണ്. ടോട്ടൽ ചാർജ് ഇൻ എ കണ്ടക്ടർ Q is equal to എന്താ? NaLe. What is Q? Total charge. Q total charge. Small letter n, number of electrons per unit volume, or you can say number density of electrons. A cross sectional area, L length, E charge of electron. Now I know that what is speed? Speed equal to distance by time. So what is time? Distance by speed. So when charge carriers move through a wire, distance is equal to what? Length of the wire, and speed. The speed of charge particle movement is what? Drift velocity. That speed is what? Drift velocity. Okay. Now current I is equal to, what is the formula? Current I equal to, we know that Q by T. Instead of Q, we use capital letter Q. So Q by T. Instead of Q, I can write what? NaLe, Nale. I used to remember total charge in a conductor as Nale. Nale means what? Tomorrow.
What is n? Number of electrons per unit volume, or it is a number density of free electrons. A is what? Cross-sectional area. L is what? Length. E is what? Charge of an electron. So I equal to Q by T. Q is what? NaLe divided by time is what? L by Vd. So what happens? L gets cancelled. That Vd moves to numerator. So it becomes what? NaVdE. So done. We have derived the relation between current and drift velocity. What is the relation? I is equal to NaVdE. What is the relation between current and drift velocity? I is equal to NaVdE. What is I? Current. What is N? Number of electrons per unit volume. What is A? Cross-sectional area. What is Vd? Drift velocity. And E is what? Charge of electron. I used to remember this formula as NAVE. NAVE. V is what? Vd only. So it is easy to remember in this way. NAVE. Current and drift velocity relation. I equal to NaVdE. That is the relation between current and drift velocity. Please note it down. It's a very important relation. It's a very, very important relation. Relation between current and drift velocity സ്റ്റേറ്റിലും CBSEക്കും 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യാടാ, വേഗം നോട്ട് ചെയ്യുക. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. 2 മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി പറഞ്ഞാൽ ഓംസ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ. ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതും ഡെറിവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാഷ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം, അതുപോലെ നോക്കുക. ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓംസ് ലോ. ശ്രദ്ധിക്കുക, I is equal to NaVdE ആണല്ലോ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി. നാവ് അതിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇ ടോ ബൈ എം മനഃപൂർവ്വം മൈനസ് സൈൻ ഇടാഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ I is equal to എന്താ? Na. VDക്ക് പകരം എന്ത് എഴുതി? ഇ ടോ ബൈ എം ഇൻറ്റു ഇ. അപ്പൊ I is equal to എന്താ ഇക്വേഷൻ? Na E square E tau by m. I equal to Na E square E tau by m. E into E square. ശരി, ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്. If we apply V potential to a conductor of length L, to a conductor of length L, the electric field setup will be, the electric field setup will be, our setup on electric field E is equal to V by L. ഇതേപോലെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടാവും ചിലർക്ക്. ഇഫ് യു അപ്ലൈ വി പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു എ കപ്പാസിറ്റർ ഹാവിംഗ് പ്ലേറ്റ് സെപ്പറേഷൻ ഡി, ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സെറ്റപ്പ് വിൽ ബി വാട്ട്? ഇ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഡി. അതേപോലെയാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോ എവിടെ ഇ കണ്ടാലും ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഇ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വാട്ട്? വി ബൈ എൽ. സോ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഈസ് ഇക്വേഷൻ? Na E square. Instead of E we can write what? V by L into tau by m. Now let's see. I am taking ML to this side, so it becomes left hand side. So MLI is equal to what? Na E square V tau. So again I am moving I to right hand side. So ML is equal to Na
E square V tau by I. Now see, I am placing Vi at the right hand side itself, but I am moving ml by Na E square tau to the left hand side. So what happens? V by I is equal to what? ml by Na E square tau. So what is V by I? V by I is equal to what? R. R is equal to what? ml by Na E square tau. R equal to what? ml by Na E square tau. So we got the equation for resistance as what? ml by Na E square tau. Remember, if you are deriving an equation for resistance means what? You are deriving what law? Ohm's law. So what is the equation for resistance? R equal to ml by Na E square tau. What is m? Mass of the electron. What is L? Length of the conductor. What is N? Number of charge carriers per unit volume. What is A? Cross-sectional area. What is E? Charge of an electron. What is tau? Average relaxation time. This symbol is called tau. Always remember it is called tau. This tau stands for average relaxation time. Please note it down. What is the topic? Deduction of Ohm's law. See, so we have derived what? Drift velocity. We have derived mobility. We have also derived the relation between current and drift velocity. Now what we have derived? Now we have derived deduction of Ohm's law. Please note it down. Note it down. So we have derived drift velocity, mobility, relation between current and drift velocity, deduction of Ohm's law. I hope it is clear. Any doubts? Students, please respond. Any doubts? Nobody is responding. Clear, no? Others, Devika is Navani. Yeah, clear. Okay, thank you. So let's see. Next topic is current density. Current flowing per unit cross-sectional area is called current density. Is called current density, denoted by J vector. So J vector is equal to, what is the formula? I by A. Now, what is the unit? I is what? Ampere. So current I ampere per meter square is a unit of current density. Now, we know that I is equal to NAVDE. So what is the equation for current density? Current density J vector is equal to what? J vector is equal to NAVDE by A.
So A gets cancelled. J vector equal to what? NVDE. J vector equal to what is the formula? NVDE. This is equation for current density J vector, where Vd is what? Drift velocity. Where Vd is what? Drift velocity. So any doubts in current density? What is current density? Current flowing per area. What is its unit? Ampere per meter square. What is its equation? J vector equal to NVDE. What is Vd? Drift velocity. This is the equation for current density. Okay. Now let's see what is the equation for resistance. ML by NA is square tau. Now let's see. Resistance R is equal to ML by NA E square tau. We know that resistance directly proportional to length, resistance inversely proportional to cross-sectional area, resistance directly proportional to L by A, resistance R is equal to rho L by A. What is this? Rho. It is called what? Resistivity or specific resistance. So we can write that we have two equations for resistance. One is rho L by A and the other one is what? ML by NA E square tau. So comparing ML by NA E square tau is equal to rho L by A. So what happens? L by A gets cancelled. So rho is equal to what? M by NE square tau. This is the equation for resistivity. This is the equation for resistivity. Rho is equal to what? M by NE square tau. Now, what is this rho? What is sigma? Sigma is what? 1 by rho. What is the equation for sigma? NE square tau by M. So what is the equation for sigma? NE square tau by M. Reciprocal. Now, what is the relation for current density? J vector equal to NVDE. I hope you remember that. We have derived previously NVDE. Now in this equation, what is VD? E tau by M. Because we know that what is VD? E tau by M. So what is J vector now? J vector becomes what? J vector equal to NE square E tau by M. NE square E tau by M. In this case, what is, I have seen this before, NE square tau by M. What is that? NE square tau by M? It is what? Sigma. Because we know that sigma is equal to NE square tau by M. So whenever I see NE square tau by M, I will replace it with sigma. So J vector equal to what? Sigma E vector. Now what is E vector? J vector by sigma. What is 1 by sigma? Rho. So E vector is equal to what? Rho J vector. So we got two equations. One equation is what? J vector equal to sigma E vector. And another equation is what? E vector equal to rho J vector. These two equations together known as Ohm's law in vector form. Ohm's law in what form? Vector form. These equations together known as what? Ohm's law in vector form. Ohm's law in vector form. What is Ohm's law in vector form? There are two equations for Ohm's law in vector form. J vector is equal to sigma E vector. E vector is equal to what? Rho J vector. What is J vector? Current density.
What is sigma? Conductivity. What is E vector? Applied electric field. What is rho? Resistivity. What is J? Current density. So always remember Ohm's law in vector form. Please note it down. Manasilayo. Students, please respond. Manasilayo. Indele doubt na. Doubt velunda. Manasilayo. Manasilayo. Sorry. Manasilayi, sir. Okay. Others? Others not there? Clear? Manasilayi, sir. Ajit. Okay. Palai. Pala Ajit. Clear. Okay. Let's see. Note ചെയ്യാനുള്ളവരൊക്കെ ഒപ്പം നോട്ട് ചെയ്ത് പോവാട്ടോ. Okay, continuing. Next topic. Relation between resistivity and temperature in metals. What is the relation between resistivity and temperature in metals? See, rho is equal to what is the equation? M by Ne square tau. When temperature increases, what happens? Energy of charge carriers increases. When temperature increases, energy of charge carriers increases. So what happens? There will be frequent collisions. പെട്ടെന്ന് ഇടി നടക്കും. So what was tau? Tau was what? Average relaxation time. So average relaxation time tau decreases. See, when tau decreases, what happens? Resistivity increases because tau is in denominator, right? So once again I'm repeating, when temperature increases, T stands for temperature, temperature increases, T's temperature, when temperature increases, energy of charge carriers increases, so there will be frequent collisions. So what happens? Due to frequent collision, if there are collision happening at a faster rate, means what? Time elapsed between two successive collision, tau or average relaxation time tau decreases. Now in this equation, when rho equal to m by Ne square tau equation, when tau decreases, resistivity what? Increases. So in the NCERT textbook, we can see temperature versus resistivity graph. When temperature increases, resistivity decreases in the case of copper or old metals. In metals, what is our conclusion? What is our conclusion? Temperature increases, resistivity decreases. This is our conclusion. Note here. A sigma tottu nodi parayu. Okay. Okay, let others finish this screen, then I will discuss the previous screen one more time.
Done. ഇത് മനസ്സിലായോ? നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ കൺക്ലൂഷൻ? മെറ്റൽസിന്റെ കേസിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താ ചെയ്യുക? കുറയാണ് ചെയ്യണേ. കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ചാർജ് കാരിയേഴ്സിന് എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊളൈഡ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് കൊളീഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ആവറേജ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോ കുറയും. ടോ ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ്. അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താ? ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടോ കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താ? കൂടും. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയല്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ് ആവാൻ. ടോ ഡിക്രീസസ്, റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. Yeah, temperature. ഇവിടെ yes, correct. Here what happens when temperature increases, resistivity also. Yeah, sorry, there is a mistake. Yeah, everything is correct. Here tau decreases, resistivity increases. Temperature versus resistivity graph will be like this. Sorry, it will be like this. Temperature versus resistivity graph. Yeah, okay. I thought it was tau versus rho graph. Actually, my heading was temperature versus resistivity graph. It's directly proportional. So when temperature increases, resistivity also increases. Tau versus rho graph means what? When tau increases, resistivity decreases. That is tau versus resistivity graph. But actually, what is our requirement? Temperature versus resistivity graph. When temperature increases, resistivity also increases in the case of copper. This is the NCERT graph. Please correct that. Yeah. So when temperature increases, resistivity also increases. Any doubts? What is our conclusion? Okay, let me write it one more time. Temperature increases, energy increases, collisions increases, so relaxation time tau decreases, so resistivity increases. Conclusion is what? Temperature increases, resistivity also increases. Temperature versus resistivity graph is directly proportional. When temperature increases, resistivity also increases in the case of copper. Copper graph is given in the textbook. I hope it is clear. Sharanya, thank you. Yeah, Navneet, thank you. Devika, is it okay now? Sharanya, clear, no? Navneet, okay, right? Abhay Krishna, you are still there. Thank you. Okay, so in the previous slide, Navneet was asking sigma tottu onnudi parayu. That is sigma. Yeah, what is sigma? Sigma is the reciprocal or resistivity. Resistivity is m by ne square tau. So sigma is what? Reciprocal. So ne square tau by m. So J vector is equal to, we have seen equation for current density is what? Number of charge carriers per unit volume into drift velocity into charge of an electron. So what is J vector? N into, instead of drift velocity, E tau by m into E. So J vector equal to what? Ne square E tau by m. Now what is Ne square tau by m? Sigma. That is seen here. Ne square tau by m is what? Sigma. So instead of Ne square tau by m, we can write what? Sigma. So J vector equal to what? Sigma E vector. Now I am placing E vector there and I am moving sigma to the left hand side. So it becomes what? J vector by sigma. But I know that what is 1 by sigma rho. So E vector equal to what? Rho J vector. That is Ohm's law in vector form. What is Ohm's law in vector form? There are two equations for Ohm's law in vector form. What is the first equation? J vector equal to sigma E vector, and the second equation is what? E vector equal to rho J vector. And remember,
What is J vector? Current density. What is rho? Resistivity or specific resistance. What is J? Current density. What is sigma? Conductivity. What is E? Applied electric field. C. What is the unit of rho? Ohm meter. What is the unit of sigma? Ohm inverse, meter inverse. What is current density? Ampere per meter square. Next is what? What is unit of electric field? Newton per coulomb or volt per meter. Okay. Next topic, relation between resistivity and temperature. See, instead of writing resistivity, okay, let me write that. That is better. Relation between resistivity and temperature in semiconductors and insulators. Relation between resistivity and temperature in semiconductors and insulators. See, rho is equal to, again the same equation only, rho equal to m by ne square tau. Here, when temperature increases, see, it's a tricky one, please concentrate, makkale pettannu manasilavilladu. When temperature increases, arrow mark is upside means what? Temperature is increasing. Energy what? Energy of charge carriers increases. So what happens? Average relaxation time tau decreases. But there is a large increase in number of charge carriers. In number of charge carriers, there will be huge increase. See, number of charge carriers per unit volume or number density of charge carriers, small letter n increases huge. In conductors and insulators, generally number of charge carriers will be small. But as we increase the temperature, there will be very large increase in number of charge carriers. That increase in number of charge carriers compensates, more than compensates for the reduction in relaxation time. So, I can show it in the equation, rho equal to m by ne square tau. Here, tau value decreases, similar to what? Conductors. But the increase in n, that is number of charge carriers, is huge increase. So what happens? In effect, what happens? Resistivity, because of the large increase in number of charge carriers, resistivity what? Decreases. Resistivity what? Decreases. So when temperature increases, resistivity decreases. In the case of what? Insulators and semiconductors. Please note it down. Manasilayo, Navaneet? Manasilayo? Devika, Manasilayo mole? കുറച്ച് ട്രിക്കിയാണ്. കണ്ടക്ടേഴ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് സെമികണ്ടക്ടേഴ്സും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സും. എവിടം വരെ? റിലാക്സേഷൻ ടൈം ടോ കുറയണ വരെ. പക്ഷെ എന്നില് ഭയങ്കരമായ ഇൻക്രീസ് നടക്കും. ആ ഇൻക്രീസ് ആരെ ഓവർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യും? ടോനെ റിഡക്ഷൻ ഇൻ
റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനൊക്കെ ഓവർ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്താവും ഡിക്രീസ് ചെയ്യിക്കും. നോട്ട് ചെയ്യുക, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡൺ, ക്ലിയർ അല്ലേ? Next is a question. Why we send electricity at high voltage? Why we send electricity at high voltage? That is our next question. See, power is equal to what? What is the formula for power? Power is equal to I squared R. Think our household requirement is what? 230 volt. We require only 230 volt in our houses. But we can see substation where 230 volt, 600 volt. No. Okay, our household requirement is what? 230 volt. But we can see substations of 110 kilovolt, megavolt range. So students will be thinking, sir, our requirement is 230 volt. Our requirement is what? 230 volt. Then why we require 110 kilovolt substation? 100 megawatt plant. Why we require that much? The reason is, we can see now. അഭയ് കൃഷ്ണ, എടാ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള എത്രയാ? 230 വോൾട്ടാ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഓരോ സബ്സ്റ്റേഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ 110 വോൾട്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ, 110 കിലോ വോൾട്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ, 1000 മെഗാവാട്ട് സബ്സ്റ്റേഷൻ ഒക്കെ കാണാം. അപ്പൊ എന്തിനാ ഇത്രയും ഹൈ വോൾട്ടേജ്? അതിന്റെ കാരണം നോക്കാം. പവർ ഈക്വൽ ടു I സ്ക്വയർഡ് R ആണ്. ഓക്കെ ഏട്ടാ, P സഫിക്സ് C, ഇവിടെ ഞാൻ R സഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് P സഫിക്സ് C? പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ്. കണക്ടിങ് വയേഴ്സിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവറിൽ ലോസ് ഉണ്ടാവും, നഷ്ടം ഉണ്ടാവും. ആ പവർ ലോസ്റ്റ് ഇൻ കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് എന്താ? I സ്ക്വയർഡ് RC ആണ്. ഈ R സഫിക്സ് C എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് ആണ്. എന്താണ്? റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കണക്ടിങ് വയേഴ്സ് ആണ്. So power is equal to what? V into I. I is equal to what? P by V. So power lost in connecting wires is equal to what? P by V the whole square into R suffix C. Power lost in connecting wires is equal to what? Instead of I am writing P by V. So instead of I square, I should write what? P square by V square. So power lost in connecting wires is equal to what? Instead of I square, I am writing P square by V square into RC. That is, power lost in connecting wires is equal to P square by V square into RC. So you can see that by sending current at high voltage, we can reduce the power lost in connecting wires. നമ്മൾ ഹൈ വോൾട്ടേജിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സെൻഡ് ചെയ്താലുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? പവർ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് വി ആർ സെൻഡിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അറ്റ് 230 വോൾട്ട് ഫ്രം ഇടുക്കി. വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് തൃശൂർ, there will be nothing left because all the power would have gone as power loss.
Now, please remember, P suffix C is power lost in conducting wires, and P is what? Transmitted power. What is P? Transmitted power. What is P suffix C? Power lost in connecting wires. Both are different. Simple P is what? Transmitted power. What is P suffix C? Power lost in connecting wires. Both are different. You cannot cancel. Some students, after seeing both as P, they will cancel. First one is P suffix C, which is what? Power lost in connecting wires. What is capital letter? What is other P? Transmitted power. Thus, by sending electricity at a high voltage, what is the advantage? We can reduce the power loss. I can write the answer here. By sending electricity at a high voltage, we can reduce power loss. നമുക്ക് എന്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? പവർ ലോസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതാണ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്യാം. Any doubts? ക്ലിയർ ആണോ? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ശരി. ദേവിക മനസ്സിലായോ? ശരണ്യൊക്കെ മനസ്സിലായോ? നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്, next is an equation RT is equal to R0 into 1 plus alpha into T minus T0. What is RT? Resistance at any given temperature. R0 resistance at any reference temperature. Alpha temperature coefficient of resistivity. It is a constant. It is a constant for a given material. For a given material. Unit of alpha is 1 by degree Celsius or 1 by Kelvin. The unit of alpha. What is T? Given temperature. What is T0? Reference temperature. T0 is what? Reference temperature. Generally, reference temperature will be lower temperature. Generally, while doing problems, it's a problem topic. Generally, while doing problems, we will take reference temperature as the lower temperature.
See, you should expect this as a problem only. Don't expect any theory from this side. But in some papers, we have seen what is the unit of alpha. What is alpha? Temperature, coefficient, or resistivity. What is its unit? 1 by degree Celsius or 1 by Kelvin. The equation tells you that the resistance at any given temperature. How do you find out resistance at a particular temperature? For that, you should know resistance at any reference temperature into 1 plus what is the temperature coefficient of resistivity of that material, that into given temperature, the temperature at which we have to find out the resistance, minus reference temperature. What is reference temperature? T0. If you solve this, then you will get what? Then you will get what? Resistance at a given temperature. While doing these problems, you should understand that T0 should be always lower temperature and T should be always higher temperature. Please note it down. Note it down. Note it down. Any doubts? Doubt in ആർക്കെങ്കിലും? പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയത് എന്താ? RT equal to R0 into 1 plus alpha into T minus T0. Alpha temperature, coefficient, resistivity അത് കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടേ? Why we send electricity at high voltage to reduce power loss. Sir, T0 be any lower temperature? Yes, yes. Devika, T0 should be lower temperature, lower temperature. R0 should be the resistance at that lower temperature. T is the given temperature. Say one bulb is, say, for example, one resistor value is having 100 ohm resistor at 0 degree. What is the resistance at 100 degree? Then 0 degree should be T0, 100 degree should be T, and 100 ohm should be resistance at 0. Alpha, maybe suppose alpha is 0.0053. Then if you solve this, you can find out resistance at 100 degree. Any doubt, Devika? മോള് മനസ്സിലായോ മാഷ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത്? ഇപ്പൊ 0 ഡിഗ്രിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് 100 ഓം, 100 ഡിഗ്രിയിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാ? അപ്പൊ R100 ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് 100 എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? 100 into 1 plus ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം. ഏത് ടെമ്പറേച്ചറിലെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? 100 ഡിഗ്രിയിലാണ്. അപ്പോൾ T is taken as 100. റഫറൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാ? 0. മനസ്സിലായോ ദേവിക? മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആരാ? 0 ഡിഗ്രിയാ. അതുകൊണ്ടാണ് T0 0 എടുത്തേക്കണേ. ക്ലിയർ ആയോ? യാ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, താങ്ക് യു, ഗുഡ് നൈറ്റ്, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. സോ താങ്ക് യു, ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ്. താങ്ക് യു.